Bonjour tout le monde, nous allons faire Qu'est-ce que tu fais, vous faites dans la vie, meeting people and finding out what they do for a living. Je suis prof, I'm a professor. I love my job. It feels as European as it can get with having a little bit of time off in the summer and sometimes during the winter break as well. So I always enjoy talking about what we do for a living, and also having la qualité de la vie, having the quality of life that goes along with it is the most important. So in previous chapters that we did in 101, you learned how to greet people, say goodbye, and answers the following questions. And so before I go any further and I forget, I just want to let you guys all know that on the top of the learning modules, there's a link now that you can click on that says McGraw-Hill Connect Library. If you click on that, the first thing that's going to open is your Connect gradebook, but on the left-hand side, there is a link to like the ebook, and that's where I am right now. And so, as I mentioned before with your vocab that we did earlier, there's a lot more resources. It's great to use all the videos, listen, you can push on different buttons to hear how French sound, and it's really useful. And so that's how you can get there. It's right at the top of the page for learning modules. You'll see it before all of the folders. If you have any questions or you need help navigating it, please send me an email. So as I was saying before, in previous chapters, we learned how to greet people, say goodbye, and answer the following questions. Tu t'appelles comment? Comment vous appelez-vous? So remember, that is what is your name? That's something that we just reviewed, and one of them is the formal, informal. Comment ça va? Comment vas-tu? Comment allez-vous? Tu as quel âge? Quel âge avez-vous? Hopefully these are all questions that you're familiar with. Tu es d'où? Where are you from? D'où êtes-vous? Quelle est votre nationalité? Another question you may want to ask someone is what he or she does for a living. Qu'est-ce que tu fais? Or qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmière. I am a nurse. Sometimes people just say what field they are in. Qu'est-ce que tu fais? Je travaille dans l'informatique. Dans le marketing. I work in technology or in marketing. Names of professions are considered to be nouns, but they also can be thought of as adjectives that describe people. For this reason, there are two ways in French that you can say what someone's profession is. Il est journaliste, profession functioning like an adjective. He is a journalist. Or c'est journaliste. He is journalist, right? So that is the profession as a noun. So just know that it can be said as an adjective and a noun. So what we're going to do, because we're talking about professions, and these were all the ones that were, many of these were already on your vocab list, but this is a supplemental list. Here's a list of names of additional professions, most of which, with the exception of the first set of examples, have separate masculine and feminine forms. Mon père est artiste. Ma mère est artiste. Mon père est comptable. Ma mère est comptable. Mon père est dentiste. Ma mère est dentiste. Mon père est journaliste. Ma mère est journaliste. So there's a lot of cognates in this sentence, and that's what's really great about French is that it has a lot of cognates. Ma mère est artiste, artist. Comptable is an accountant. Dentiste is a dentist. Journaliste is a journalist. And so here you're going to be able to hear the difference between the two. Avocat. Avocat. So note that when it's the feminine, Avocat. Avocat. You can hear the avocat. Coiffeur. Coiffeuse. So the first one, avocat, is a lawyer. Coiffeur. Coiffeur, coiffeuse is a hairdresser. Directeur de marketing. Directrice de marketing. Director of marketing. Écrivain. Femme, écrivain, écrivaine. Facteur. Factrice. Homme d'affaires. Femme d'affaires. Infirmier. Infirmière. Infirmier, infirmière. So notice that there is a slight change in pronunciation between the masculine and the feminine. Informaticien. Informaticienne. This one, look at how close it is, and this is why I think French can be... Informaticien.
can informaticienne, be so challenging. There's really small changes with masculine and feminine in these words. Ingénieur. Femme, ingénieur. médecin, femme médecin, musicien, musicienne, ouvrier, ouvrière, père au foyer, mère au foyer, policier, policière, serveur, serveuse. So just as a cultural note here, the feminine forms of names of professions appeared in Quebec earlier, beginning in 1979, and with greater regularity than in France, mostly by using a feminine form of the article, and in some cases by also adding an E to the end of the original masculine term. So on y va, nous allons faire en video. We're going to do a video that discusses what different people do. And actually, this is an activity you're going to see later, but I'm going to do it with you for pratiquer. Now, watch and listen as the following people answer questions. Qu'est-ce que tu fais? So remember, qu'est-ce que tu fais means what do you do? Match each person to his or her profession, field, or place in business. One person, attention, one person has two professions. On y va. And actually, I'm going to see if I can get the closed captions to work. Chapitre 4. Communication en direct. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mannequin et en même temps, je vais à l'école, étudiante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis journaliste. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pharmacien. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin à Grenoble, à l'hôpital de Grenoble. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'informatique. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans une banque américaine à Paris. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis comptable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coordinatrice de projet. So it is going to be a little bit hard because you have to have a good memory, so we might have to go back here. So I think on yours, right, so we have all of these, comptable, infirmier, dans l'informatique, dans une banque américaine à Paris, étudiant, médecin, pharmacien, journaliste, mannequin, model, right? So just know that that's the word. A lot of these ones. Accountant, if you click on them, they will tell you what they are if they're in the blue. Médecin is a doctor. So, okay. I know that Keisha was une étudiante, Xavier un journaliste, Anne-Claire une pharmacienne, Raphael, I think he said médecin. I think he said a doctor in Grenoble. Let's see. Let's go back to where Nicolas is. Chapitre 4. Communication en direct. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis mannequin et en même temps, je vais à l'école, So étudiante. she's étudiante. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis Journaliste journaliste. for Xavier. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis pharmacien. Pharmacist. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis médecin à Grenoble, à l'hôpital de Grenoble. Doctor. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je travaille dans l'informatique. Works in a Qu'est-ce que vous pharmacy, faites dans la Nicholas. vie? Je travaille dans une banque américaine He à works Paris. in a bank, an American bank. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis infirmier. He is a nurse. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dans la vie, je suis comptable. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis coordinatrice de projet. Okay, so she is comptable and she is coordinatrice de projet. So hopefully this will help you with your assignment. Just practicing. There's going to be a couple of other activities that do with qu'est-ce que tu fais dans la vie. But hopefully with this practice with the vocabulary, it'll be a little bit easier for you to do. And on y va. I will see you guys soon.